Hi everybody. Today we want to solve the questions of your book, Learner's Book. Open your Learner's Book pages 92 and 93. Check your progress. Check your progress page 92 and 93. You must have a pencil with you and a rubber so as to write the correct answer. Question 1. Write one word that each of the following describes. بدنا نكتب الكلمة المناسبة للجواب اللي هم حاطين لنا إياه. Something that pushes electricity round a circuit. الإشي اللي بدفع الكهرباء بعطي كهرباء في الدارة. The answer is cell. B. The strength of electricity. قوة الكهرباء. The answer is volt. The answer is volt. You can write the answer when I am speaking the answer. C. The flow of electricity. مجرى الكهرباء. جريان الكهرباء. Its answer is current. Current. التيار الكهربائي. I will wait some moment so that you will check your answers. A. Cell. B. Volt. C. Current. Question 2. Which of these are magnetic and which are non-magnetic? أي المواد الآتية مواد مغناطيسية magnetic مغناطيسية which is attracted to the magnet التي تنجذب للمغناطيس and which are non-magnetic وأيها غير مغناطيسية لا تنجذب للمغناطيس does not attract to magnet. wood الخشب non-magnetic. copper النحاس non-magnetic. steel الفولاذ magnetic. هذا الفولاذ if you read on the spoons and the forks it's written stainless steel اللي هي مادة الفولاذ فيها حديد بس معدل عليه مضاف إلى مواد عشان ما يصدي لأنه لو كل يوم ناكل بالمعالق بالشوك بالسكاكين الكفاكير اللي ماما بتستخدمهم للسكب وكانوا بس حديد لحال بصدوا بحطوا عليه مادة بصير اسمه ستيل الفولاذ magnetic. بلاستيك البلاستيك non-magnetic. ألمنيوم non-magnetic. iron الحديد magnetic. check your answers. Question 3. Name two components of an electric circuit. Sorry, it's written here cycle. I'm sorry very much. It's circuit. You can write cell, wire, bulb, bulb holder, switch, any two. Again, I'm sorry for this word. It's not cycle, it's circuit. B. Name two types of magnets. Bar magnet, horseshoe magnet. أنواع مغانط المغناطيس الاسطواني الشكل وهورشو اللي قلنا بيشبه حذبة الفرس. C. Two industrial uses of magnets. أشياء تستخدم في الصناعة للمغناطيس. You can write sorting metals for recycling. بيسحبوا المعادن اللي بيجذبها المغناطيس بعملية التدوير. بيستفيدوا من المواد اللي ما بدهم إياها الناس بتكبها في عملية التدوير recycling. Also it's used in television. Check your answers. I will wait some moments. Question 4. In the circuit below, look at page 92. Look at this circuit in your book and answer. A.
What is the function of the component marked A? A is the switch. Its function is it can help the circuit to close or open. It can open or close the circuit. تفتح أو تغلق الدائرة الكهربائية. B. Is the current flowing clockwise or anti-clockwise? هل التيار الكهربائي بيمشي عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة؟ It's flowing clockwise مع عقارب الساعة. كيف بيمشي عقرب الساعة؟ هيك. Look at the mouse here. هيك وهيك. C. If you added a second bulb in a bulb holder, would the bulbs glow more brightly or less brightly? إذا زدنا كمان مصباح كهربائي وقاعدة مصباح, would the bulbs glow? هل المصابيح تضيء أكتر أم أقل؟ Remember what we have in the lesson before. The bulbs will glow less brightly. تصبح الإضاءة أقل. Why? I will tell you why. Because we had one battery, one cell, and many bulbs. So the bulbs will glow less brightly. D. If you added two more 1.5 volt cells, what could happen to the bulbs? شو بصير للمصابيح إذا ضفت كمان بطارية مقدارها 1.5 volt cells? The bulbs could pop. ممكن إنه المصابيح تنفجر, تفقع لأنه because we use more cells for the bulbs. Check your answers. I'm waiting. Right, correct. Thank you. We go to question 5, page 93. Look at the shape, the circuit here. A 1.5 cell is used with a 3 volt buzzer. حاطين لنا هون بطارية مقدار الفولت 1.5 and the buzzer has 3 volt, needs 3 volt. Will the buzzer work? Explain your answer. هل يضيء الطنان هذا اللي حكينا عنه اللي يشبه الجرس الكهربائي؟ No, the buzzer will not work. ما راح يشتغل. Why? Because the cell does not give enough push to make the buzzer work. لأنه البطارية ما بتعطي كفاية عشان يضوي الطنان. لأنه البطارية 1.5 volt but the buzzer is 3 volt. You understood? So I will wait and I read for you the answer again so that you will understand more. No, the buzzer will not work because the cell does not give enough push to make the buzzer work. Okay, we go to question number 6. Which of these statements are true and which are false? أي جملة صح وأي جملة خطأ. A. You must never push anything into a wall socket. ممنوع نحط أي إشي بدنا إياه بالمكبس الكهربائي اللي هو قلنا بيكون بالحيط. If you remember in the last lessons. ممنوع نحط أي إشي. True. صح. B. It is safe to use an electrical appliance in a bathroom. كتير أمان أو أمان إنه نستعمل مواد كهربائية بالحمام. Sure, the answer will be false. خطأ. Because there is water. And the water is not good to be near electrical appliances. C. An electrical socket
can have as many appliances as you like plugged into it. المكبس الكهربائي اللي هو بيكون بالحيط can have نقدر نحط له كتير أجهزة كهربائية. تقدر تحط فيه التلفزيون، الكمبيوتر، الريسيفر، الصوبة، قديش بدك as you like plugged into it قديش بدك تقدر تحط فيه. Of course it's false. Check your answers so as to go to question 7. Why does using a magnet help to pick up pins؟ ليش المغناطيس بيساعدنا إنه نلقط الدبابيس؟ ممكن دبابيس، ممكن مسامير. We use magnet to pick up pins because عشان السبب إنه pins are made of magnetic materials لأنه الدبابيس مصنوعة من مواد مغناطيسية. magnetic materials قلنا المواد المغناطيسية. Thank you. I hope you understand the questions. Question 8 we don't need it. Bye bye. Hope to see you later.